Points. First of all, the question of universalism and the question of culture, they are interrelated and it's not easy. The first question that I try to suggest is that the two references to the origin of human rights doctrine in modern world are twofold. One is after the Second World War. Particularly people point out the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, but people do not talk so much about the Convention on Genocide, which was passed the previous day. This has become the more swamping document. The same year, that was also adopted, and it had some legal binding. This one does not have, so later on we took the protocols. But how about, why have we abandoned the same doctrines which were adopted in the late 18th century, say American Bill of Rights, American Declaration of Independence, which were often being referred to? Yeah, from the American Anthropological Association's document, which I did not read this part, it is this. The problem of drawing up a declaration of human rights was relatively simple in the 18th century. Because it was not a matter of human rights, but of the rights of man, plural, M-E-N, within the framework of the sanctions laid by a single society. Probably you know, in England it was the rights of the Englishman. And Thomas Paine, who brought these ideas to America, is The Rights of Man was the name of his book, Common Sense and Other Things. And it was in France also, it was Rights of the Man, Droit de l'homme, and du citoyen, man and citizen. Now this citizen concept is just gradually being eliminated. Even so, even then, so noble a document as the American Declaration of Independence or the American Bill of Rights could be written by men who themselves were slave owners. In a country where chattel slavery was a part of the recognized social order, the revolutionary character of the slogan, liberty, equality, fraternity, was never more apparent in the struggles to implement it by extending it to the French slave-owning societies, for example in Haiti. Now what has happened in France itself? They have abandoned this slogan. Now you say French Republic are using different equality, status, etc. and they are building. Americans are also doing the same thing. My question is that, should we abandon those ideals, liberty, equality and fraternity? And now Samuel Moyn, who published a book in 2010 called Last Utopia, Human Rights in History. That is a good book, well written, published by Harvard University's Belknap Press. But what does he argue here? He said that it is the response to the loss of utopia. What is utopia? He says that socialism is the utopia, which he doesn't quite name, or non-alignment, third world, independence, etc. So because those utopias have receded in the background, they failed willy-nilly for whatever reason, and of course they were bound to fail. They insisted on cultural, economic and social rights instead of civil and political rights. We know that was supposed to, even some of our, I was ashamed to find some of our professors here in recently, those who were associated with National Human Rights Commission, again arguing the same thing, that we third world people are in favor of economic and social rights and the Western world is in favor of civil and political rights. I said, why not? We are not against civil and political rights. We need it. If what they promised yesterday, the rule of law, then what is left out of it? ILO, we understand, it has always been working for human rights, minimum wages, or the United Nations High Commission for Refugees. But now when in the 90s the World Bank itself or UNDP itself has become champions of human rights, then you have to understand that something has happened. There is something rotten in the kingdom of Denmark. So that's what I'm saying. We now, the misuse of this national culture idea is exemplified by fascism. What was the fascism's argument in Germany? Or in, it is only the Aryan blood, the Semites must leave this land, etc. So Hitler's ideology is only revivified in India. So even if it comes in the name of Hindutva, it does not make a difference. A reactionary ideology or a regressive ideology remains a regressive ideology. By what standard you can say? Of course there is a standard. That is the reason why, despite boring you, I read the whole lecture, almost the whole 80% of the lecture of Frantz Fanon to say that we are not against human standard, but we are only against the truncated concept of a humanity. Humanity does not mean only white humanity.
It also includes the blacks, niggers, everyone, all of us. But what is the standard of humanity? I've said that it is truth and reason. So let us come to truth and reason. India for the Indians, let us say this is a nice slogan. But if you say India for Hindus, this is a reactionary slogan. So who is a human being? That we need to discuss. And one will say, development as freedom. With due respect to Amartya, I said, gentlemen, say what is freedom? What do you mean by freedom? You Americans gave the famous slogan in the Second World War, 4 freedoms. Freedom from fear, freedom from poverty, and freedom from X, freedom from Y. So let us say this is freedom from, but then they said the freedom of to realize my potentials, etc. So anyway, Amartya Sen's ideas are stale ideas, but how they are being packaged as very fresh ideas, that remains a mystery to me. But anyway, this is not the occasion to talk about it. Let me take another question. Yes, please. Yeah, please give the mic. You can make a comment, sir. You don't have to have a sharp, pointed question. Professor Khan, you have been mostly referring to transnational human rights, but Yeah. there is also human rights at the national level, right? We have constitution, we have got laws. I thought that initially I thought that that is a decoupling. A decoupling has taken place over time between the transnational human rights and the national human rights. At the national level, we are conceding and compromising, and so I thought that you will be drawing attention to decoupling the international, transnational concept of human rights with the national practices. Okay, thank you, sir. Let me say, my decoupling is in the sense of analysis. What is the sense of decoupling? Let me say, when you decouple oxygen and hydrogen, you analyze water. Let's say you can collect them in 2 different tubes. It is something like that. I said it is convoluted and confusing to say that human rights is in the interest of development, or if you want to development now, as they are talking about sustainable development, etc., etc. These are all ideological gimmicks that we need to understand. So in my understanding, this is the first step. About the national, let me say, the best national statement so far available is the French Declaration. What did the French say? I knew that you would be asking this question, so I brought the book. It's called The Coming of the French Revolution by Georges Lafave. He puts this as an appendix. So he says this: the following is the text of the Declaration of the Rights of Man and the Citizen adopted on August 26, 1789. Your problem is addressed here. Why we cannot take this stand? Why we need so-called transnational, which is an odious term to me. I said, that means you are surrendering your freedom. Yes, we are not free for freedom, to which colonizers had always been telling us. You are not yet a responsible people. This is not yet time to give you freedom. Probably they are right. If you are right, let me see. The representatives of the French people. Remember, Thomas Paine somewhere said that what is freedom? Is that to be being ruled by representatives of the people is freedom. But Jean-Jacques Rousseau would not agree with this. Well, you rule yourself by yourself. That's a different question. The representatives of the French people constituted as a National Assembly, considering that ignorance, disregard or contempt of the rights of man are the sole causes of public misfortunes and governmental corruption, have resolved to set forth a solemn declaration solemn declaration of the natural, inalienable and sacred rights of man. These are the 3 adjectives they use. Then in order that this declaration, by being constantly present to all members of the social body, may keep them at all times aware of their rights and duties, that the acts of both the legislative and executive powers, by being liable at every moment to comparison with the aim of the political institutions, may be the more fully respected, and that demands of the citizens, by being founded henceforward on simple and incontestable principles, may always redound to the maintenance of the constitution and the general welfare. This is their preamble. So I would simply say that if your nation is a responsible nation, and if your citizen body can rise up in arms, why do you need foreign
intervention to keep human rights afloat? That is the question I'm simply raising. I'm saying there are human rights which should be invariable in the sense that everybody has the right to life. But this does not distinguish a human being from a non-human being. Because every living being has the right to food. But what makes you a human being is that you have the freedom of speech, you have the right to vote, and so on, and many other things. And when we don't have those rights, that means we say that we are living below a certain standard. I'm not trying to say that if Americans do not speak of human rights in America, not to speak of American Indians, but of Americans, because they do not need to. They talk civil rights. So why don't we talk of civil rights? What is wrong with speaking of civil and political rights? Why do you have to talk of human rights? What is the differentia specifica? That is the question I'm raising. I would say rather blindly, we do not need it, except for the ideology of imperial guidance, protection and direction, which you needed during the colonial period. You will still continue to need that according to them. And we also welcome it. It simply shows that we are incapable of directing and protecting ourselves as a citizen body. So this shows our inability to rule ourselves, therefore we invite foreign rule. We have to think about it in that direction, but mine is not the only way of thinking. Sir, I had a question from you. Might take to that. Thank you, sir. My name is Shahaz. I'm a faculty from the School of Liberal Arts and Social Sciences at IUP. I think you partially replied my question answering sir's comment. If I got rightly in your discussion in the first part, you said about the culture and how culture is related too much with human rights and development, little bit, particularly human rights thing. And in the second part, you said that ideology of human rights pilot ideology of self-determinations, and you try to link self-determination with development. So I get the whole discussion or debate again here in first part, culture, and in second part again, self-determination. And the whole discussion is like we have seen in many places previously. It was a debate like Asian values and other things, and many government in many countries tried to discuss the issue. To justify what they are doing, starting from Indonesia or even in our country also. So if I go back again to that whole discussion, culture and self-determination should be what's our say nationally. We have to see from the national point of view. Don't you see that it gives again some kinds of facility or extension just to justify what some governments are doing in many countries in the world? Thank you, sir. My question is how we deal with the rogue governments. Now the ideology of human rights have brought forward the evaluation of certain states as failed states and rogue states and etc. And it gives them now the right to humanitarian intervention. As it happened in Eastern Europe and Central Europe, you know all these stories. I'm not repeating this. My point is this, there are two questions. If peoples are recognized as peoples, as nations, throughout the colonial period there was a struggle for independence. What was the ideology that came out in the wash, in the upshot, is the ideology of self-determination. It was recognized simultaneously by both American presidents, Woodrow Wilson, and also by the Russian new Commissar, leader, Vladimir Ilyich Lenin. That means the right of nations to self-determination was the ideological foundation of freedom of former colonial territories. But even in 1945, colonial territories remained under the control of many authorities who were members of the Security Council even. France, for example. So what did they do? They brought forward the ideology of trusteeship council. Nowadays we almost forget it. Ochi Porishad. The trusteeship, that means there are certain territories that remain under control. For example, the United States of America is today possessing Puerto Rico, for example. If I say even Hawaii they have annexed, but Puerto Rico they have not annexed, but they have kept it. Apart from this example, there are many other. Algerian example was an example. Algeria was a French colony until 1962. So I am trying to say this, the ideology of self-determination was opposed by the ideology of protection and guidance by superior powers, by the trustees. Even Rabindranath Tagore in our country advised the Jomindars to work like trustees. Even Mahatma Gandhi also advised them to work like trustees for the peasants. So I think this idea of trusteeship and the idea of self-determination are two ideas.
What I am trying to say, rather wrongly probably, you can refute me, mine is what you call Popperian. You can refute me. So is a refutable argument, very unverifiable argument or verifiable argument. I would like to say that there is a continuity between the colonial regime and the present human rights regime. So now they say, so how human rights is defined now? Human rights defines that international community has direct jurisdiction over the individual. And it is especially necessary when we find national minorities, indigenous minorities are being oppressed by the nation states, which is a fact, but this is nothing new, I would say. During the imperial times, Russian Empire wanted to intervene on behalf of the Christians within the Ottoman Empire, and Ottomans wanted to intervene within Russian Empire in behalf of the Muslims they are living there. Today the same problem is in China also, Uyghur Muslims, we know them. But I am trying to, as I tried to refer in the very beginning, I don't know if you were there, I said I gave reference to 4 rules by René Descartes. Simplification, it is of course an oversimplified speech that I am giving on the very fundamentals, the building bricks. My first brick is that the idea of self-determination was the ideology of national liberation, or at least national independence or national freedom. Now it has been given, sometimes freedom was imposed on small nations in Africa, but until to this day, you know what is happening in Western Africa, in Gabon and other cases. France is actually virtually controlling it. Even after they signed the treaty with Algeria in March 1962, they demanded their right to experiment with their atomic bombs in the Algerian Sahara. They still have partial control. Anyway, abstracting from those details, let me simply say that the ideology of self-determination has been given the bad name by Mr. Samuel Moyn, M-O-Y-N, as called it is a utopia. Even Dipesh Chakraborty, I was astounded to find in an essay recently written by him that Frantz Fanon was an utopian. We do not need to read him anymore. He is passé. But I protest. Frantz Fanon is not passé because the problem of colonialism is not passé. Problem of colonialism may have gone because they have given everybody nominal independence. But the colonial ideas continue as long as disparity and distance between nations continue. The disparity that began in the form of division of labor in the 19th century. Some are industrial nations, some are agrarian nations. How this came about is a long story, but if you try to spend your time, you will find it in this story. It reminds me of what Maulana Muhammad Ali said in 1931 in the Round Table Conference in England. There he said that, sir, we said there is a question of divide and rule, divide the impera. Then he says, sir, there is a division of labor here. In India, it is we who divide and you rule. By we, he meant Hindus and Muslims. So all these problems have always been used by imperial power. In India, for example, Hindu-Muslim conflict. In other places, in Arabia, they tried to do in Algeria between the Algerian Arabs and the Kabils. I know that. What I am trying to say, the right to self-determination has been recognized for a long time. Now people like Samuel Moyn and, I regret to say, Dipesh Chakraborty is now arguing that this is an utopia. Self-determination is an utopia. So what is the next utopia? Samuel Moyn is now here short-circuiting his argument. He said that if that utopia does not work, let us try another utopia. What do you say? Human rights. Now what gives us the clue is that some people, I have spoken about 2 things. Human rights is a discourse, human rights is an ideology, but I have never given you a definition of what ideology is. Since some of you here have read the philosopher Louis Althusser, he gave a very succinct definition using Jacques Lacan's terminology. He said, ideology is the imaginary representation of real conditions. I am not saying that this problem is not real, but it is a representation which human rights problem exists to us. There is denial of rights, there is denial of the basic rights, there is denial of civil rights. So why should I deny it? I am saying that the way it is being framed and represented in the ideological form, which is an imaginary form in the Lacanian sense. Yes, I saw a hand there, please. একটা মাইকটা দেন। স্যার, আমি শহীদুল সাহা ইউনিভার্সিটি অফ হিউম্যান রাইটস থেকে ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স শেষ করেছি।
আমি বাংলায় করছি প্রশ্নটা। প্লিজ করুন। আপনার আলোচনা থেকে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু বুঝলাম, আমাদেরকে ডেভেলপমেন্ট হিসেবে যা বোঝানো হয়েছে, আসল ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা বুঝি সেটা কিন্তু না। আমাদের জাতীয় জীবনে, ব্যক্তি জীবনে সব জায়গাতেই আমাদের ডেভেলপমেন্টের একটা বিষয় আমাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং সেই দ্বারাই আমরা যারা তরুণ আছি সেই দ্বারা চালিত হচ্ছি। এই যে ডেভেলপমেন্টের চক্র, মিথ্যা চক্র থেকে আমরা কি পদক্ষেপগুলো তরুণরা নিলে আমরা এই চক্র থেকে বের হতে পারি, ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে পথ দেখাতে পারি? ধন্যবাদ স্যার। ওকে, পিছনে আপনি প্রশ্ন করেছেন এখন আমরা কোথায় যাব, সেটা আমি বলছি। আমি দুটো কথাই বলছি। যদি ইংল্যান্ডে যখন অর্থনৈতিক উন্নতি এখন যেটা বলি তার ইকুইভ্যালেন্ট শুরু হয়, ওইটা তখন নাম ছিল কি? এনক্লোজার। কৃষকদেরকে ঘিরে জমি থেকে উচ্ছেদ না করলে তারা আগে করতো আপনার চাষ, ধরুন গম চাষ করতো, তাদেরকে তুলে দিয়ে বলে সেখানে চাষ করা হবে এবং ভেড়ার চাষ হবে, কারণ তার থেকে লোম ছাঁটাই করা হবে। এটা জানেন যে কি করে ইংল্যান্ডে এই ঘটনা শুরু হয়, 16 শতাব্দী থেকে শুরু হয়, 16 শতাব্দী 18 শতাব্দী পর্যন্ত এটা চলেছে প্রায় 300 বছর। এটাকে সংক্ষেপে বলে এনক্লোজার মুভমেন্ট। এইটার পণ্ডিতি নাম কি? পণ্ডিতের নাম হচ্ছে অ্যাকিউমুলেশন অফ ক্যাপিটাল। আমাদের দেশে আপনি সবই শুনেন, অ্যাকিউমুলেশন অফ ক্যাপিটাল কথা শোনেন না কেন? মানে ট্রাস্ট ইউর ওন। ইয়াস, আমাদের এখানে লোক হবে না। আমাদের এখানে বর্তমান সিস্টেমকে ফ্রি মার্কেট বলবে, গ্লোবালাইজেশন বলবে, মার্কেট ইকোনমি বলবে, কিন্তু এটার প্রপার নাম এটাকে ডাকবে না। এটা যে সিস্টেম অফ ক্যাপিটালিজম, বাট ইট ইজ নট রিয়েলি ক্যাপিটালিজম। আমাদের দেশের সবচেয়ে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের কি বলে? বলে আমরা মধ্যশ্রেণী। কথাটার মধ্যে একটা কিন্তু নিহিত ফ্রয়েডীয় সত্য আছে। আমার মেট্রিক বিএ পাস 1971-এর মতো। নিহিত সত্যটা হচ্ছে এইখানে আসলে কোনো উচ্চ শ্রেণী নাই। উচ্চ শ্রেণীর শব্দ বাইরে, আমরা বললাম তাদের যোগানদার, সেকেন্ডারি শ্রেণী। কারণ আমি মধ্যশ্রেণীতে বটে, আপনার বাড়ি গুলশানে হইতে পারে অথবা একটা পূর্বাঞ্চলে হইতে পারে, কিন্তু আপনি মধ্যশ্রেণীতে রয়ে যাচ্ছেন। এটা হলো কনসেপচুয়াল সত্য। এই জন্য আর ক্যাপিটাল অ্যাকিউমুলেশন না বলে আমরা এক নাম দিয়েছি ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু আসলে ক্যাপিটাল অ্যাকিউমুলেশন কি হয়? ইট ইজ এক্সপ্লয়টেশন অফ দ্য মেনি ফর অ্যাকিউমুলেশন অফ ক্যাপিটাল ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য ফিউ। তাতে একটা রেগুলেটিং ফোর্স থাকে, যেটার নাম দিয়েছে ওই যে টু বাফার, টু স্পিক ভায়োলেন্স ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ট্রুথ অ্যান্ড রিজন। সেটার নাম কি? স্টেট। আমাদের এখানে স্টেট ভার্চুয়ালি কার্যকর নয়। স্টেট কার্যকর শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ কাজে, আইন শৃঙ্খলার কাজে। আমাদের যদি সংক্ষেপে বলি, গণতন্ত্র বলতে যেটা আমরা বুঝি, দেয়ার ইজ এ টেন্ডেন্সি অফ ইকুয়ালাইজিং। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় কি স্লোগান আমরা দিয়েছিলাম? একটা স্লোগান ছিল আমাদের সাম্য, ইকুয়ালিটি, তাই না? আরেকটা হচ্ছে মর্যাদা, আরেকটা ছিল কি? বিচার, সামাজিক সুবিচার বা ন্যায় বিচার। তাহলে ফরাসির থেকে একটা আমরা মিলিয়েছিলাম, হচ্ছে লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্রেটার্নিটি। আমরা বলেছিলাম ইকুয়ালিটি, ডিগনিটি অ্যান্ড জাস্টিস। তো সেইগুলোর থেকে যেটা আমরা সরে গেছি, আমাদের এইটা ফাংশনের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি। যেমন স্কুলে শিক্ষা সবার অধিকার আমরা বলি, কিন্তু আইইউবি থেকে সবাই আসতে পারবে? তখন বলি না, শিক্ষা সবার, উচ্চশিক্ষা তো সবার জন্য নয়। কিন্তু আইইউবি যে শিক্ষা দেওয়া হয়, উচ্চশিক্ষা কিনা সেই প্রশ্ন করলে তো আপনারা দাওয়াত দেবেন না। এই যে শিক্ষা জাতিসংঘের সংজ্ঞাতে আপনি ইউডিএইচআর এর 26 নম্বরে পড়ে দেখেন, এটা হচ্ছে কি পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা। অর্থাৎ 12 বছরের প্রাথমিক শিক্ষার পরে, মানে বুনিয়াদী এবং হাই স্কুল শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়। তারপরে তো আমি কারিগরি শিক্ষা বলছি। তারপর উচ্চশিক্ষা আছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা একেবারে নেই তা নয়, তবে মাঝে মাঝে দেখা যায়। তো এই সমস্ত কথা যখন বলা হয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রের ফাংশনটা কি? একটা ফাংশন হচ্ছে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা, এটার নাম হচ্ছে রাষ্ট্র। নাহলে তো why doesn't the FBCCI rule Bangladesh? Why doesn't Metropolitan Chamber of Commerce rule Bangladesh? আপনি অতএব বসুন্ধরা যারা চালায় তারা কেন বাংলাদেশ চালায় না? তারা চালায় তাদেরকে একটা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চালাতে হয়। এটা হচ্ছে নিরপেক্ষতা। সেই স্টেট বাংলাদেশের কার্যকর শুধু একটা কাজেই, এটার ঐতিহাসিক নাম হচ্ছে পুলিশ ফাংশন, ডিসিপ্লিনিং ফাংশন করে। কিন্তু আরেকটা যে ফাংশন আছে, ইকুয়ালাইজিং ফাংশন, সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করা, সবাই যে বিচারগুলি বিচার পাবে। আপনি থানায় গিয়ে যখন মামলা দেন, আপনার এজাহার নেয় না, তখন আপনি কোর্টে যান। কোর্টে নিলে দেখেন না, কোনো কোনো মামলার বিচার হয় বিদ্যুৎ গতিতে, কোনো কোনো মামলা 20 বছর পরে থাকে। এইগুলি করতে হলে যে আপনার যে সিভিল সোসাইটি লাগে, সেটা তো নাই এখানে। কেন নাই? এখানে তো ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশনে হয় না, এখানে হচ্ছে সব হচ্ছে যোগানদার। এখানে একমাত্র বড় শিল্প কি? গার্মেন্টস, রেডিমেড এক্সপোর্ট। এই জন্য বিদেশিরা যখন আপনাকে স্যাংশন দেয়, তখন আপনার প্যান্ট খুলে যায়। ইট ইজ এ ফ্যাক্ট অফ লাইফ দ্যাট উই ডু নট হ্যাভ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেস। আধুনিক পৃথিবীর মাপে কোনো ইন্ডাস্ট্রি হয় নাই। আমরা এখন অনুকরণ করতে চাই দক্ষিণ আফ্রিকাকে এবং মালয়েশিয়াকে। মালয়েশিয়ার টুইন টাওয়ার দেখে আমরা মাঝে মাঝে উদ্দীপিত হই, তাই না? ওখান থেকে আমরা পিএইচডি করি, কিন্তু আইসাতে আমরা এখানে টুইন টাওয়ার করতে পারি না। টুইন টাওয়ার করে কোনো লাভ নেই। আমি যে টু ফাংশনস, লেট আস টেক ইনটু সামারি স্টেটমেন্ট।
the function of the state is to maintain equality, যেমন সবার শিক্ষার অধিকার দিতে হবে। আবার আমাকে এখানে পুলিশিং ফাংশন মানে কি, কে ফার্স্ট ক্লাস পাবে, কে সেকেন্ড ক্লাস পাবে, কে বিসিএস পাবে, কে এফবিসিসিআই পাবে, এগুলো ঠিক করতে হবে তাকে। তো আমরা দ্বিতীয় ফাংশনের উপর এত গুরুত্ব দিচ্ছি, প্রথম ফাংশন নাই। কেউ জিজ্ঞাসা করছে না বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার শূন্য হয় নাই কেন? কেন সরকারি হিসেবে 26 জন নিরক্ষর থাকবে? আমাদের রিসোর্স নাই এটা বলবে। আমাদের রিসোর্স না থাকলে আমরা এরকম পূর্বাচল করতে পারি? আমাদের রিসোর্স না থাকলে আমরা পদ্মা সেতু করতে পারি? আমি সে আলোচনা করছি না, আমরা অনেক কিছু পারি। তাহলে আপনার ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, তাহলে ওইটা আমাদের ইচ্ছা নাই। এখন বলবে কি আমাদের বেকার আছে যথেষ্ট, আর শিক্ষিত বেকার দরকার নেই। আচ্ছা, সবাই ইউনিভার্সিটিতে আসতে চাইবে আপনি যদি বলেন, কারণ জাতিসংঘ 1948 সনে যে হিউম্যান রাইটসের সংজ্ঞা দিয়েছে সেটাতে বলা আছে শিক্ষা সবার অধিকার, কিন্তু শিক্ষা কতটুকু পর্যন্ত অধিকার এটা ন্যাশনাল ল না করলে হবে না, কারণ ওটা তো ল নয়, ওটা তো ডিক্লারেশন। স্যামুয়েল ময়ের বইতে 10-12 বেশি কথাটা বলেছে, এটা নট জাস্টিসিয়েবল, ইট ইজ নট এনফোর্সেবল, ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস। তাহলে এটা কি? এটা যদি কনভেনশনের মাধ্যমে আপনি আইন হিসেবে গ্রহণ করেন, কনভেনশন মানে ট্রিটি, এটা ট্রিটি নয়। জেনোসাইড কনভেনশনটা কিন্তু ট্রিটি, এটা কিন্তু কনভেনশন নয়, এটা ডেক্লারেশন, খেয়াল রাখবেন। তা আমাদের বর্তমান যে ডেক্লারেশনগুলো দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশ যেটা গ্রহণ করেছে, আমরা রেটিফাই করেছি এটা, সুতরাং আমাদের এটা বাস্তবায়ন করা উচিত, কিন্তু সেগুলো শূন্য রয়েছে। শুধুমাত্র ওই ডিক্লারেশনকে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড অফ বিহেভিয়ার বা স্ট্যান্ডার্ড অফ পারফরমেন্স মনে করি, তাহলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা তো সর্বজনীন করা উচিত ছিল, বিনা পয়সা করা উচিত ছিল, কিন্তু এটা হতে পারলো না কেন? এখনো গভর্নমেন্ট যে করতেছে যে স্কুল আপনি করবেন, 1 বিঘা জমি দেবেন, গভর্নমেন্ট এটা অনুমোদন দেবে এবং আপনাকে এমপিভুক্ত করবে। এটা তো জাতিসংঘ সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে, শুধু জাতিসংঘ ঘোষণার বিরুদ্ধে, আমাদের কনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ইন বাংলাদেশ, why don't we talk of constitutional rights? Why don't we fight for it? আমরা বলবো যে আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইট যদি ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস স্ট্যান্ডার্ডের নিচে হয়, তাহলে আমরা কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করতে বলতে পারি। যেমন আমার তো ইচ্ছা হচ্ছে বলি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি করা হোক। 3 নম্বরে যেহেতু বাংলা আছে না, বদলালে অসুবিধা কি? এখন দেখলাম কি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ডক্টর কুদরত আজকে নিয়ে আসলেন, দেখি সেখানে আগে বাংলা লিখেছে, তারপরে নিচে ইংরেজি লিখেছে। মনে হয় এটা সংবিধানকে পালন করা হয়েছে, কিন্তু আমরা তো আইইউবিতে এটা পালন করছি না, ইউলেবেও পালন করছি না। Are we violating the Constitution? This is a question you have to raise seriously. If you cannot raise this question, there is no use of this discussion. It's a mere human rights that you have fought for your constitutional rights. এই দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে। তাহলে এই দেশের ভিতরে যদি আমেরিকানরা এখন শুনতেছে, ব্রিটিশরা হেইলিবেরি স্কুল করতেছে আপনার ভালুকায় ময়মনসিংহে, আমি ভাবছি আমি আর ফয়জুল্লাহ চৌধুরী ভর্তি হবো। 37 লক্ষ টাকা কোনো টাকা নয়, বুঝতে পারছেন না? হেইলিবেরি কলেজ, যেখান থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হতো, ভর্তি করা হতো, পাশ করে এখানে আসতো তারা। টমাস রবার্ট মালথাস ওখানে একজন শিক্ষক ছিলেন, ইকোনমিক্সের অধ্যাপক ছিলেন, জানেন। সেটা এখন ইনশাল্লাহ ভালুকা ময়মনসিংহে আসতেছে, কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু হেইলিবেরি কলেজকেও বাংলা লিখতে হবে। যেমন এখানে দূতাবাসগুলোতে যান আপনি, ইউরোপের দূতাবাস, ফ্রান্স, জার্মানির দূতাবাস, কানাডার সবাই তো ইংরেজি পড়ছে, বাংলাও লিখছে। কিন্তু আমরা আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে বাংলা লেখাটাকে প্রায় অপান্তীয় মনে করছি, হিউম্যান রাইটস বিরুদ্ধে মনে করছি। এটা কোন ধরনের হিউম্যান রাইটস? আমি জানি এই ধরনের পুলিশিং ফাংশনটা আছে আমাদের এখানে, হিউম্যান রাইটস ফাংশনটা নেই। সেই জন্য আমি বলছি, দি স্টেট মাস্ট রেকগনাইজ দ্য রাইটস অফ দ্য সিটিজেন, অ্যান্ড তারপরে যদি কোনো স্টেট যদি রেকগনাইজ করে, অফকোর্স, যেমন পাকিস্তান আমাদেরকে আক্রমণ করেছিল, আমরা তো পাকিস্তানের সিটিজেন ছিলাম। এখন বাংলাদেশে যারা ইতিহাসকে যারা ইচ্ছা মতো করে লিখতেছে, তারা বলছেন পাকিস্তান আমাদের জন্য আমরা কলোনি ছিলাম। আমরা তো ফর্মালি কলোনি ছিলাম না, আমাদের এই কলোনির মতো ট্রিট করা হচ্ছিল, তাই আমরা বিদ্রোহ করেছি। তো তখন আন্তর্জাতিক সাহায্য আমাদের নিতে হয়েছে। কে না নেয় আন্তর্জাতিক সাহায্য? আমেরিকার ধরেন গৃহযুদ্ধে সে ফরাসিদের সাহায্য নিয়েছে 8 বছর। মানে ফরাসিরা মিশরের, জানেন আলজেরিয়ানা মিশরের সাহায্য নিয়েছে, আমরা ভারতের সাহায্য নিয়েছি। কিন্তু ডক্টর আকবর আলী খান একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন, ভদ্রলোক মারা গেছেন, ভারতের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা যথেষ্ট প্রকাশ করেছি, আর বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বোধহয় ঠিক হবে না। আচ্ছা, আমরা এখন কেন আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ধরেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, এই কথাটা বাংলা হরফে লেখা হবে না কেন? যদি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে লেখা হইতে পারে। আমরা তো রাষ্ট্রের কাছ থেকে শিখছি না। আমি প্রথমে রাষ্ট্রের সমালোচনা করলাম, এখন সিভিল সোসাইটির সমালোচনা। এটা তো সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছে এটা। কিন্তু আমিও চাকরি করি, আপনিও চাকরি করেন, আমি চাকরি হারানোর বয়ে কিছু বলি না। ছাত্রছাত্রীরা কেন বলে না জানেন? তাদের অনেক ছাত্রছাত্রী বলছে আমাকে ইংরেজি বাংলা আপনার অসুবিধা হচ্ছে ইংরেজিতে, আমার অসুবিধা হচ্ছে না। তাহলে আপনার উচিত, যদি আপনি সৎ হতে চান, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি ফ্রি অফ কন্ট্রাডিকশন, আপনার একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনা উচিত।
এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি যদি বাংলাদেশের টেরিটরির বাইরে হয় আমার কোনো সমস্যা নাই, বাংলাদেশের টেরিটরির ভিতরে একটা মালিক যদি আমেরিকানরাও হয়, মঙ্গল গ্রহের লোকেরা হয়, তাহলে তো এটা বাংলা রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সেই দাবিটা আপনারা তুলছেন না, আমি তুলছি না, আমি সেই কাপুরুষদের একজন। আমি নিজেকে আই এম নট স্পিকিং অফ মাই সেলফ অ্যাজ হোলিয়ার দেন দাও, নো, সেটা বলছি না। এই হচ্ছে আমাদের হিউম্যান রাইটসের অবস্থা। আমি সোজা কথা বলতে চাই স্যার, রাইটস অফ ম্যান অ্যান্ড দ্য সিটিজেন, এই যে আমেরিকানরা সুন্দর করে এই ভদ্রলোক বলেছে, আমি আপনাকে আগেও বলেছিলাম, তারা বলছিল কি, the revolutionary character of the slogan liberty, equality and fraternity became a challenge when it was tried to be extended to the French colonies. তারা বলছে না, ওদেরকে দেওয়া যাবে না, এটা, it is only right of the Frenchman. তো আজকে পৃথিবীতে যদি বলি এটা হচ্ছে পজিটিভ ইম্পালস, আপনারা আমাকে মনে করেন হিউম্যান রাইটসের শত্রুতা করতে আসছে, তা নয়। আমি যে লেট হিউম্যান রাইটস বি এক্সটেন্ডেড টু অল পিপলস অফ দি ওয়ার্ল্ড ইকুয়ালি, নট দ্য চিকেন রাইটস। এই যে আপনারা যে ডেভেলপমেন্টের থিওরি করতেছেন, কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন ডেভেলপমেন্টের থিওরিটা কি? আপনি পভার্টি লাইন বলে একটা কথা আছে না, হোয়াট ইজ দ্য জাস্টিফিকেশন অফ দ্য পভার্টি লাইন বিং ইউজড? ইট ইজ আরবিট্রারি। আরবিট্রারি কি? প্রফেসর আনিসুর রহমান সুন্দর করে বলতেন, ইটস দ্য চিকেন ফিড থিওরি। 2200 বা 2300 কিলো ক্যালোরি খাইলে আপনি বেঁচে থাকবেন, রিক্সা চালাতে পারবেন, এবং আপনি যদি তার চেয়ে বেশি কেনার মতো পয়সা পর্যন্ত আপনি গরিব নন। এই যে আছে গার্মেন্টসের ন্যূনতম ওয়েজ কি হবে, এই আলোচনার সাথে জড়িত। তার মধ্যে আমি ন্যূনতম ওয়েজ যখন দিচ্ছি, আপনার প্রফিটের যে ভাগ সেটা কোথায়? আপনি ইকোনমিক্স কিছু মনে করেন, ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স যে শাস্ত্র পড়াচ্ছেন এটা পিওর অ্যান্ড সিম্পল আইডিওলজি অফ এক্সপ্লয়টেশন। আপনি সেটা জাস্টিফাই করতেছেন, কারণ আপনি ইকোনমিক থিওরি পড়াচ্ছেন না এখানে। মানে পিয়েরো স্রাফা নামক এক ভদ্রলোক, যিনি রিকার্ডোর রচনাবলী সম্পাদনা করে একটা বই লিখেছেন, প্রোডাকশন অফ কমোডিটিস বাই মিনস অফ কমোডিটিস। অমর্ত্য সেনের তার ছাত্র ছিলেন, কিন্তু অমর্ত্য সেন তার থিওরি ফলো করে না। উনি সিম্পলি দেখিয়েছেন যে কি টোটাল সোশ্যাল প্রোডাক্ট ক্যান বি রিজলভড ইনটু টু পার্টস অ্যান্ড দেয়ার রিলেশনশিপ ইজ অ্যান্টিথেটিক্যাল। এটা যদি ওয়ান হয়, ওয়ান ইজ ওয়ান মাইনাস আলফা। এটা হচ্ছে ওয়েজ, মিনিমাম ওয়েজের পরে বাকি যে সোশ্যাল প্রোডাক্টটা থাকে সেটা ভাগ হবে গ্রস প্রফিট এবং ওয়েজের মধ্যে, এবং এই রিলেশনশিপটা যে অ্যান্টিথেটিক্যাল সেটা কমপ্লিটলি ম্যাথমেটিক্যালি প্রমাণ করেছে ইন দ্যাট বুক পাবলিশড ইন 1960, প্রোডাকশন অফ কমোডিটিস বাই মিনস অফ কমোডিটিস। আমাদের কোনো ইউনিভার্সিটিতে এটা পড়ায় না, তারা জানিও না। অথচ আপনি বলেন এখানে ভারতীয় অমিত ভাদুরী, অমর্ত্য সেন, এরা সকলেই অমর্ত্য সেনের ছাত্র ছিলেন, পড়েছেন, তারা প্রবন্ধ লিখেছে ক্যাপিটাল থিওরি দিবে, সেটা কোথায় এখন? এখানে শুধু পড়ায় একটা আইডিওলজিক্যাল জাস্টিফিকেশনের নাম কি? প্রোডাকশন ফাংশন। এটাকে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন থিওরি। এটা হচ্ছে শ্রমের পুরস্কার, এটা হলো ক্যাপিটালের পুরস্কার, এটা হলো সংগঠনের পুরস্কার, এটা হলো হ্যান্ডস। এটা কমপ্লিট ননসেন্স। ইট ইজ নট এ সায়েন্স, ইট ইজ কমপ্লিটলি ফিকটিশিয়াস। আমি কয়েক বছর ইকোনমিক্স পড়ে ছেড়ে দিয়েছি এই জন্য, এই ইকোনমিক্স পড়ার মতো নয়, কিন্তু এইটাই চলতেছে। এইটাই হচ্ছে ফাউন্ডেশন অফ ইউর ডেভেলপমেন্ট থিওরি। আসল কথা যদি আসেন, সো আমাদের কোথায় আসতে হবে? সোশ্যাল ডিস্ট্রিবিউশনে। আমরা তো ডিস্ট্রিবিউশনের কোনো আলোচনাই করতেছি না, শুধু সোশ্যাল প্রোডাক্ট বড় হচ্ছে, একিউমুলেশন হচ্ছে, গড ইনকাম বাড়ছে। দিস ইজ নট সাফিসিয়েন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড সিভিল রাইটস আমাদের এখানে। এই রোগটা আন্তর্জাতিকভাবে আছে, সেটি আমরা এখানে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো অনুসরণ করছি। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে যারা আপনি ইকোনমিক্স পড়ায়, আর এখানে ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ আছেন বড় অর্থনীতিবিদ, তিনি কিন্তু প্রিয় স্রাফার নাম জানেন, আরো দু একজন আছে পড়েন। আজকাল অ্যাডাম স্মিথ পড়ানো বাদ করে দিয়েছে, বলে এটা হিস্ট্রি অফ ইকোনমিক্স তো পড়ানোর কোনো দরকার নেই, সবাই ম্যাক্রো আর মাইক্রো ইকোনমিক্স পড়তেছে। তারা তো দে আর নট রেডি টু ফেস দ্য ট্রুথ। ট্রুথ তো বাংলাদেশে বসেও জানা যায় যে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন ওয়েজেস এন্ড প্রফিট। প্রফিট বলতে আমি বলছি রেন্ট, ইন্টারেস্ট সব মিলে গ্রোস প্রফিট, যেটাকে কার্ল মার্ক্স নাম দিয়েছেন সারপ্লাস ভ্যালু। অর্থাৎ শ্রমিকের বেতন ধরে 100 টাকার মধ্যে 20 টাকা হবে, বাকি 80 টাকা ভাগ হবে কিভাবে? শ্রমিক কি 20 টাকাতে থাকবে না, লাভ হলে ওটা ভাগাভাগি হবে। এটা তার কালেকটিভ বার্গেনিং এর উপর নির্ভর করে। ধরেন শ্রমিক যদি সেখানে আরো 20 পায়, তাহলে তার বেতন 40 হবে। এটাই কার্ল মার্ক্স নাম দিয়েছেন দেয়ার এন্টার্স a historical and moral element in the determination of minimum wage. কিন্তু আমাদের এখানে historical and moral element is zero. You are giving him a wage as good as the poverty line. আর সেই পভার্টি লাইনের রিলেটিভিটি দেখেন, এটা আমার বানানো নয়। আমেরিকায় পভার্টি লাইন কত, এখানে পভার্টি লাইন কত? এখানে যদি বছরে $2000 হয়, এটাই পভার্টি লাইন। কথা কিন্তু আমি বেশি করে বললাম, আমেরিকা এটা $15,000, $20,000 ইন রিয়েল পারচেজিং পাওয়ার টার্মস, নট ইন নমিনাল টার্মস আপনার রূপান্তর করতে পারেন। তাহলে পৃথিবী এই গ্রোস ইনকাম, এই গ্রোস ডিফারেন্স নিয়ে কোনো আলোচনা না করে অমর্ত্য সেন হু ইজ হ্যাজ স্টাডিড ইন, আমি অমর্ত্যের নাম বলছি বিকজ ইজ ভেরি ফ্যামিলিয়ার উইথ আস, এটা
স্যামুয়েলসন এগুলোও পাবেন, আপনি সবাই পাবেন। ওই দে আর নট সিকিং ট্রুথ অ্যান্ড রিজন, দে আর অনলি ডুইং আইডিওলজিক্যাল প্রপাগান্ডা অ্যান্ড দে কল ইট ইকোনমিক সায়েন্স। ব্যাংক অফ সুইডেন যে পুরস্কারটা দিয়েছে নাম কি? ব্যাংক অফ সুইডেন প্রাইজ ইন ইকোনমিক সায়েন্স। চুরি করার জন্য নিচে লিখছে ইন মেমোরি অফ আলফ্রেড নোবেল, সেটাকে নোবেল প্রাইজ বলে চালাচ্ছে। দিস ইজ অ্যান আইডিওলজিক্যাল ডিসেপশন অ্যান্ড এভরিবডি হ্যাজ বিকাম অ্যান অ্যাকমপ্লিস টু দিস। সুইডেনের রাজা থেকে শুরু করে ফজলুল লতিফ চৌধুরী পর্যন্ত সবাই এখানে আছি। সরি অ্যাবাউট গোয়িং আ লিটল বিট অফ দ্য ট্র্যাক। এই হচ্ছে অবস্থা আর কি। হিউম্যান রাইটস কথাটা বলতে হলে কি ডেভেলপমেন্টটা বুঝতে হবে। আমি চাই তারা কিন্তু অরিজিনালি দে ওয়ার কাপলস বাট হিডেন কাপলস, আপনারা আপনার লিভ টুগেদার করতো। 1970-এর পরে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, 90 থেকে এই বিয়েটা প্রকাশ্য হয়েছে এবং তার চিলড্রেন হলাম আমরা আর কি। We have formed half-baked intellectuals. We do not have the guts to ask the necessary questions. I mean, let us ask the question of what is the relation fundamentally between wages and profits. এখন তারা যে বলছে বলে শ্রমিক মালিক ভাই ভাই, এটা হচ্ছে এক কমপ্লিমেন্টারি রিলেশনশিপ টু সাম এক্সটেন্ট। তো বটে, যখন ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন আসে বলছেন না, কিন্তু আসলে এর মধ্যে একটা অ্যান্টিথিসিস আছে উভয়ের মধ্যে। এই ফাইট চলছে। মাঝে মাঝে যখন রাস্তায় আসে তখন আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেন, তারপরে বলছেন না কারখানা বন্ধ করে দেবো, এর চেয়ে বেশি বেতন দেওয়া যাবে না, আমি উইল লে অফ। হোয়াট ডাজ ইট প্রুভ? ইট সিম্পলি শোজ দ্য প্রিমিটিভিটি অফ দি স্টেট অফ একিউমুলেশন। এইটাকে আমি বলে শেষ করতে চাই, কার্ল মার্কস যেটাকে বলেছিলেন প্রিমিটিভ একিউমুলেশন অফ ক্যাপিটাল, ইট ইজ অ্যান আনফর্চুনেট মিসট্রান্সলেশন ফ্রম দি জার্মান। জার্মান কাছে উরস্প্রুংলিশার মানে হচ্ছে আদি একিউমুলেশন। যা ইংরেজি স্প্রিং শব্দটা জার্মান স্প্রুং হয়, উর মানে হচ্ছে আদি। আদি থেকে যেটা লাফিয়ে উঠেছে, এটা সিম্পল অনুমান হবে অরিজিনাল একিউমুলেশন। কিন্তু আমাদের প্রিমিটিভ বলে স্যাভেজ মনে হয়, এটা স্যাভেজ নয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি। আর্লি একিউমুলেশন কেউ হয় ইট ইজ অলওয়েজ বিফোর দ্য রুল অফ ল। But when accumulation has become thick, it is a layer, then you can talk about rule of law. But from now on, everything will be under the law. Before that, it was robber baronship. We accumulate. Bangladesh এখন যেটা চলছে, it is worse than primitive accumulation. And in this, the capitalist class or classes, if there is a capitalist class, actually it is a half partnership with the foreign capitalist class, and the state is completely complicit here. And as a result, what we see is a regime of primitive accumulation without any benefits of that accumulation. All benefits are এখন লোকে ক্যাপিটাল বিদেশে নিয়ে গেছে, এখন ডিজিটাল আরো নিয়ে যাবে। তাহলে আসল কথা বলি, ডু উই হ্যাভ এ নেশন, ডু উই নিড এ নেশন? যারা গ্লোবালাইজেশনের অবাধ সমর্থক তারা বলছে why it is the use of this encumbrance of a national identity? Why do we need it? শুধু একটা পাসপোর্টের জন্য? কারণ আমি তো আমার ছেলে মেয়েকে হেলিবেরি কলেজে পড়াবো, আর এখানে পড়ানোর দরকারটা কি? সবার ভাবখানা হচ্ছে এরকম আর কি, অর্থাৎ ন্যাশনালের কোনো দরকার নেই। এই জন্য লোকে দেখেন না, আপনি মনে করছেন আমাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হবে। এই যে আপনাদের আর্টিকেল প্রকাশ করতে বলে স্কোপার জার্নালে, আই শাডার, দেশে একটা জার্নাল করতে পারেন না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করেছি একজনকে ইউল্যাবে, আমাদের এক কলিগকে, যে এই সেন্টারের পরিচালক সুমন রামা, জিজ্ঞেস করলেন যে আচ্ছা এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশের পত্রিকা ইংরেজি হচ্ছে বাংলাদেশে, এটাকে স্কোপার যেন বলেন না, ঢাকা ইউনিভার্সিটির পত্রিকা না, তার বাংলাদেশের কোনো পত্রিকা আছে বলেন না, থাকতে পারে কিন্তু সে বলছেন না। তা আমি বললাম যে তাহলে আমি যদি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করি, এটা আমার প্রমোশনের কাজে লাগবে না? বলেন না। আপনি কোনো বই অনুবাদ করবেন, তাতে লাগবে না? না। একটা দেশ যখন এইরকম ইংরেজিতে বলে উন্মার্গগামী, উৎমার্গ আর কি, বাইরের মার্গে যাবেন, আপনি উন্মূল উদ্বাস্তু, এবং এটার নাম স্বাধীনতা। অর্থাৎ I have the right, I'm sorry to say, I have the right to fuck myself. That's what they are doing. And so go fuck yourself. And সেটার নাম দিয়েছে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্স। এটার নাম দিয়েছে ইউনিভার্সিটি রেটিং এ যেন লাফালাফি করছেন, আপনার রেটিং এর দরকারটা কি? রেটিং এর আগে তো ন্যাশনাল রেটিং করেন, মানে রেট আপনার আসল রেটিং হচ্ছে আপনি যা লেখেন সেটা কয়জনে পড়ে, কয়জনে সাইট করে। লেট দ্যাট বি মেকানিজম ন্যাশনাল রাইটিং। শুধু ইংরেজিতে লিখবেন, এটা আমি ইংরেজি লেখার বিরুদ্ধে নই, কিন্তু ডু নট গেট মি রং, আমি ইটালিয়ান লেখার বিরুদ্ধে নই। পারলে ইটালিয়ান লেখেন, জাপানিতে লেখেন, কিন্তু বাংলাতে লিখতে হবে। আপনি যদি মনে করেন যে দ্য ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ইজ এ রিডান্ডেন্সি, ইট ইজ অ্যান এনকাম্ব্রেন্স, ইট ইজ অনলি এ বার্ডেন, হুজ বার্ডেন ইট ইজ? নাও ইট হ্যাজ বিকাম ব্ল্যাক ম্যানস বার্ডেন, আগে হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন ছিল। তো এই জিনিসগুলো আমি মনে করি, আমি আপনাদের কথা যেগুলো বলি সবই এলোমেলো। এলোমেলো বলেছি এই জন্য যে খামোটা ক্লাসে তো আমাদের ক্ষুদ্রতা ক্ষুদা আছেই, আমার বলার দরকার। থ্যাংক ইউ।